let's see, I am going to solve the illustration under integrated accounting style. Non-integrated ஆக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we prepare the general ledger, but இங்க general ledger prepare பண்ண மாட்டோம், அதுக்கு related financial accounts நம்ம எடுத்துப்போம். We don't have the GLC or CLC here. So usually நம்ம எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், work in progress ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். So we usually start the work in progress ledger control account. அந்த work in progress ledger control accountல என்னென்ன வரும், ஓகே, work in progress ledger control account, ledger work in progress ledger control account, அதுல என்னென்ன வரணும், stores ledger control account, wage ledger control account, wage ledger control account, production overhead ledger control account, and work in progress ledger control account ல இருந்து எங்க போகணும், finished goods எதோட சேர்ந்து வரணும், admin overhead ledger control account இதுவும் சேர்ந்து it will be finished goods ledger control account, or இதுக்கு cost of goods sold ledger control account சொல்லலாம். Then selling and distribution overhead ledger control account, finished goods இதுவும் சேர்த்து நமக்கு என்ன வரும், cost of sales ledger control account, cost of sales ledger control account, cost of sales ledger control account ல இருந்து எங்க போகணும், costing P&L account. ஓகே, காஸ்டிங் P&L account ல இருந்து வரக்கூடிய நெட் ப்ராஃபிட் நம்ம எங்க யூஸ்வலா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம், GLC ல. இன் கேஸ் ஆஃப் நான் இன்டகிரேட்டட், இன்டகிரேட்டட்ல இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன்டகிரேட்டட் வித் தி P&L account. So now it is going to be transferable to the P&L account, P&L account, directly transferred to the P&L account. GLC க்கு பதிலா ஈக்குவலன்ட் லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் வந்துரும் ஃபைனான்ஷியல் அக்கவுண்ட்ஸ். ஓகே, காஸ்டிங் P&L அக்கவுண்ட்ல வரக்கூடிய நெட் ப்ராஃபிட் P&L அக்கவுண்ட்ல போகுதுலையே, தட் இஸ் சிமிலர் டு தி மெமரண்டம் ரெகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுவோம் இல்லையா, அந்த P&L அக்கவுண்ட் மாதிரி பியூர் ஃபைனான்ஷியல் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இருந்தால் P&L அக்கவுண்ட்ல போயிடும். ஸோ நமக்கு காஸ்டிங் P&L அக்கவுண்ட்ல வாட் இஸ் ப்ராஃபிட்னு தெரிஞ்சிடும், ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட்ஸ்ல என்ன ப்ராஃபிட்ங்கிறது இன்டகிரேட் ஆனாலும் டேட்டா அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சிருது. ஸோ யூ நோ நீட் டு டூ த ரெகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் செப்பரேட்லி ஹியர். ஸோ GLC இல்லைன்னா அதுக்கு ரிலேட்டட் ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட்ஸ்ல இருந்து நம்ம ரெக்கார்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 4, the extract of balances of integrated ledger. ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ட்ரையல் பேலன்ஸ் டீடைல்ஸ் ஃபுல்லா இருக்கு, அப்படியே எல்லாமே அக்கௌண்ட்ல ஓபன் பண்ணி அந்த அக்கௌண்ட்ல ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் இதெல்லாம் போட்டுடலாம். So what are the things are there? We have been given the stores ledger control account. Stores ledger control accountல opening balance 3600. நான் சின்னதா எழுதுறேன், கொஞ்சம் இமிடியேட்டா சொல்ல கவனிச்சுட்டு நோட் எடுத்துருங்க. finished goods வந்து finished goods ledger control accountல இருக்கும் opening balance. So here balance 2600. work in progress ledger control accountல இருக்கும். So balance here being 3400. Hope so you could understand. Now we have been given the creditors, cash at bank, debtors, fixed assets எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த விஷயங்கள்லாம் எங்க வராது, பியூர் இன்டகிரேட்டட் நான் இன்டகிரேட்டட்ல வராது. So I am going to take 3 more items here. என்னென்ன, creditors, bank, debtors and fixed assets. இந்த 4 ஐட்டத்தை எடுத்துக்கிறேன். இந்த 4 ஐட்டத்துக்கும் நம்ம ஈக்குவலன்ட் லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. என்னென்ன ஓபன் பண்றேன், creditors account by balance 1600. bank account will have lots of adjustment, அதனால அதுக்கு மட்டும் மெயின் தீமா இது வச்சுக்கிறேன் ஒரு காலம் ஃபுல்லாவே. opening balance being 2000. apart from that we have been given debtors debit balance. So balance here being 2400. apart from that we have been given fixed assets, அதோட பேலன்ஸ் ஆல்சோ டெபிட் சைட்ல இருக்கு பேலன்ஸ். ஸோ இது பியூர்லி ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டுங்க. ஜிஎல்சிக்கு பதிலாக ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸோட ரெக்கார்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அந்த லெஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் 3 more informations are there.
What are they? One is all about P&L account. P&L account நம்ம ஏற்கனவே ஓபன் பண்ணிட்டோம். Balance. Opening balance being 6,400. Depreciation, provision for depreciation model யூஸ் பண்ணி இருக்காங்கப்பா. Provision for depreciation model, balance being credit side balance 1,000. Apart from that, we have been given share capital also. So share capital account open பண்ணிக்கிறேன். Balance 16,000. So trial balance கொடுத்திருந்தாங்க. Trial balance ல இருந்து எங்கெங்க போடணுமோ எல்லாத்தையும் போட்டு முடிச்சாச்சு. Now we have to incorporate the transactions. So financial accounts costing recording சேர்த்து ஒண்ணாக்கிடுறேன் இந்த illustration. Now, first wages direct and indirect ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கு, அதை எடுத்துக்கிறேன். wages component எடுத்துக்கிறேன், ஒவ்வொரு பார்ட்டா எடுத்து வரேன். wages வரும்போது wage ledger control accountல டைரக்டா இருந்தா எங்க போகணும்? work in progress ledger control account இல்லையா? டைரக்ட்னா 17,400. work in progress ledger control accountல wage ledger control account 17,400. indirect இருந்தா production over ஒன்னு சொல்லலனா production overhead ledger control accountல கொண்டு போய் போட்டுக்கிறேன், which is 1,000. production overhead ledger control accountல wage ledger control account 1,000. wages சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை நம்ம முடிச்சிட்டோம். the first part is over. first part is over. now next ஸ்டோர் சம்பந்தப்பட்டது மூணு விஷயங்கள் இருக்கு. ஓகே, ஸ்டோர்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் அண்ட் கிரெடிட். அப்ப ஸ்டோர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஸ்டோர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க்னு போடுவீங்க, ஆனா இங்க என்ன போட போறீங்க? கிரெடிட்டார்ஸ். ஆக்சுவலா நான் இன்டகிரேட்டட் இருந்துச்சுன்னா டு சிஎல்சி ஆர் ஜிஎல்சின்னு போடுவீங்க, ஏன்னா பணங்கிறது கிடையாது. இங்க வந்து ஆக்சுவல் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் உண்டு. purchases to creditors, but purchases அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நம்ம என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்றோம்? ஸ்டோர்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்றோம். ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கவுண்ட் to creditors 20,000 rupees. okay, the value being 20,000. அப்ப creditorsல ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கவுண்ட் 20,000, purchases பதிலா ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கவுண்ட். அதுல ஸ்டோர்ஸ் இஷ்யூ டு ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் போகுதுப்பா, ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகுது. ஸோ அப்போ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட், இட் வில் கோ டு தி ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட். த வேல்யூ பீங் 22,000 rupees. ஃபார் சிம்பிளிஃபிகேஷன் எல்சிங்கிறத நான் யூஸ் பண்ணல. இங்க வரும்போது ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் 22,000 டைரக்ட் மெட்டீரியல் இது. ஸ்டோர்ஸ் இஷ்யூட் டு ரிப்பேர் ஆர்டர் 400 may be considered as repair. எல்லாமே மெஷின்ஸ் சம்பந்தப்பட்டதுன்னு வச்சுக்கலாம். ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் போயிடணும். எங்க போயிடணும்? ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட், த வேல்யூ பீயிங் 400. ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் பீயிங் 400. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ ஸ்டோர்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட மூணு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு. hope you don't have any confusion anymore. Then I'll just go with this one. Goods finished during the period. Goods finished na enga irundhu varano? workshop la irundhu veliye vandrum. workshop da work in progress. workshop la irundhu veliye kondu vara poren. enga poirano? finished goods ledger control account la the value being 43,000. this will go to the finished goods ledger control account. Here work in progress ledger control account 43,000. one of the lengthiest illustration. Enjoy first understanding this, learning and understanding. 43,000 finished goods ledger control account. Then goods sold at cost. அப்ப cost of goods sold போகணும். எங்க இருந்து வரணும்? finished goods ledger control account ல இருந்து வரணும். so the value being 46,400. cost of sales க்கு போக வேண்டியது 46,400. I transfer to cost of sales ledger control account.
Finished goods ledger control account 46,400. 46,400. Goods sold at sales value on credit. Sales பண்ணியிருக்கிறாங்க 60. Sales பண்ண costing P&L accountல sales. Creditல பண்ணியிருந்தா என்ன வரும்? The value will go to the debtors. The value being how much? 49,200. Sorry, 60,000. That 60,000 will go where? Debtors. Creditல sales பண்ணியிருக்கிறாங்கப்பா. Debtorsல debit sale, debtors to sales மாதிரி இங்க போடணும். Sales. இதுவே நான் இன்டகிரேட்டட் அப்படின்னு சொன்னாக்க GLC or CLC ன்னு போட்டிருப்பீங்க. ஏன்னா we don't have the financial records here. Then production overheads recovered. Recoveredனா absorption. Production overhead absorption. Production overhead ledger control account இருந்து work in progress ledger control accountக்கு 9,600 போயிடணும். So work in progress ledger control account 9,600. Work in progress ledger control account production overhead ledger control account being 9,600. Is that clear? Production overheads paid by check, administration overhead paid by check. This ரெண்டுமே I just incorporate these two now. Production overhead paid by check. So payment side la production overhead ledger control account 8,000. Administration overhead 2,400. Parallelly, production overhead ledger control account la bank for payment 8,000 rupees. Admin overhead la bank, the value being 2,400. 2,400. Clear? So we have completed these two. Selling and distribution overhead by check 2,800. Selling and distribution. Selling and distribution overhead. Selling and distribution SDOH. Selling and distribution overhead being how much? 2,800. இன்னொரு இடம் எங்க போயிரணும்? Selling and distribution overhead la bank 2,800. 2,800. Depreciation 260. Depreciation 260. Works. Okay. So depreciation. Production overheads la depreciation போடுங்க, debit பண்ணுங்க. Workனா factory தானேப்பா. So the value being 260. Production overhead la போடுங்க. இன்னொரு இடம் எங்க போயிரணும்? Provision for depreciation la போயிரணும். Production overhead. Actually depreciation நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? P&L accountல சார்ஜ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? அதுதான் இங்க. P&L account பதிலா production overhead அப்படிங்கிற ledger accountல போய் நம்ம டெபிட் பண்றோம். So this is also part of factory overheads தானே. 260. Payment from customers. Customers கிட்ட இருந்து எனக்கு வந்த பணம் 58,000. யார் debtors கிட்ட இருந்து வந்த பணம் 58,000 rupees. Collectionல debtors 58,000. Debtorsல bank 58,000. And payment to suppliers. Creditors க்கு நம்ம pay பண்ணது 2,200. So creditors 2,200. Creditorsல payment பண்ணும்போது debit sideல creditors to bank இல்லையா, இங்க bank 2,200. Purchase of fixed assets in cash 400 rupees. Fixed assets வாங்கி இருக்கிறாங்க 400 rupees க்கு. Payment sideல fixed assets 400. Fixed assets to bank. அப்ப fixed assetsல to bank 400. ஏற்கனவே 11,000 இருந்துச்சு, இந்த வருஷம் ஒரு 400 ரூபாய்க்கு வாங்கி இருக்கிறாங்க. 11,400. Fine paid. Fines paid. Fine paid அப்படின்னா fines account debit to bank. Payment sideல 100 rupees fine போடுறேன். Payment sideல ஃபைனுக்காக 100 rupees கொடுக்குறேன். இன்னொரு இடம் எங்க வரணும்? எந்த காஸ்டிங் ரெக்கார்ட்லயும் வராது. ஏன்னா இது பியூர் ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ். பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நம்ம பெனால்ட்டி எல்லாம் வரும்னு சொல்ல முடியுமா? ஸோ இட்ஸ் ஒன்லி எஸ்டிமேஷன், மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் காஸ்டிங் இஸ் எஸ்டிமேஷன். ஸோ ஃபைன் இஸ் நாட் கமிங் அண்டர் எஸ்டிமேஷன். இட்ஸ் அ பியூர் ஃபினான்ஷியல் ஐட்டம்.
Pure financial item will go to the P&L account. So இங்கே fines போடுறேன். Fine 100 rupees. Income tax, pure financial expenses 4,000 rupees. IT paid. இது எங்க போயிடணும்? It should go to the P&L account. IT paid 4,000 rupees. Charitable donation. Donation கொடுத்திருக்கிறீங்க 200 payment sideல. Again, it's also pure financial expenses. Debit to the P&L account. Donation 200 rupees. Prepaid rent in production overhead 60. Rent prepaid. In entry, it is better to open prepaid rent account. Rent pay பண்ணும்போது rent account debit to cash. ஆனால் அது prepaid சொன்னும்போது prepaid rent account debit to rent நம்ம குறைக்கணும் இல்லையா? So prepaid rent to rent. Rent எங்க இருக்கு? Production overheadல இருக்கு. This value being 60. Rent எதுல இருக்கு அப்படின்னா production overheadல இருக்கு. அதனால அதுல இருந்து நம்ம subtract பண்ணிக்கணும் 60. Production overhead ledger control accountல you now post that rent. Prepaid rent 60. Interest on bank loan. கடன் வாங்கி இருக்கிறீங்க, அது interest கொடுக்குறீங்க. Pure financial expenses. Interest. The value being 20. And that will go to the P&L account. In a pure financial expenses. So interest 20. So we have completed posting all these things. Now we will first finish off the costing records. SLC ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். Stores ledger control account tally பண்ணீங்கன்னா Stores ledger control account 23,600 1,200 being the balance 1,200. Wage ledger control account tally பண்ணீங்கன்னா 18,400. இதுல பேலன்ஸ் வர முடியுமா? பேலன்ஸ் வர முடியாது. அப்படின்னா இந்த 18,400 வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. எங்க இருந்து? பேங்க்ல இருந்து. ஸோ பேங்க்னு போடுங்க. இல்லைன்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங். யூஸ்வலாக வேஜஸ்ல அவுட்ஸ்டாண்டிங்னு வச்சுக்க வேண்டாம். டேரக்டா பேங்க்னு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. பேங்க்ல பேமெண்ட் சைடில் போடுறேன். ஸோ வேஜ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட். வேஜ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் 18,400. காஸ்டிங் ரெக்கார்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஓவர், செகண்ட் ஒன் ஓவர். ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணீங்கன்னா ஓகே, I think you get the balance tallied ன்னு நினைக்கிறேன். 9,660. We don't have under our over absorption எதுவுமே இல்லை. tally H. Prepaid rent வந்து balancing figure அப்படியே 60 இருக்கு. tally பண்ணாலும் balance brought down will be 60 in the debit side. Work in progress ledger control account நம்ம tally பண்ணோம்னா you get the closing balance of work in progress 52,400. 52,400. Balance being 9,400. Balance being 9,400. Admin overhead tally பண்ணீங்கன்னா அந்த பேலன்ஸ் எங்க போயிடணும்? அப்சார்ப்ஷன் ஆயிருக்கும். ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் finished goods அக்கௌண்ட்டுக்கு அப்சார்ப்ஷன் ஆயிடணும். As nothing stated, it is by default understood. Should be transferable to the finished goods ledger control account. Finished goods ledger control account la admin overhead ledger control account 2,400. Finished goods account tally பண்ணீங்கன்னா you get the balance. அது பேர் finished goods stock. So the total being 48,000. 46,400 போயிடுச்சுன்னா balance being 1,600. This will be the balance carried on. This will be the balance carried on. So I'll put the balance here. And selling and distribution overhead வந்து tally பண்ணீங்கன்னா அந்த balance எங்க போயிடணும்? Cost of sales ledger control account கொண்டு போயிடணும். Cost of sales ledger control account 2,800. Isn't it? Cost of sales ledger control account ல selling and distribution overhead being 2,800.
That value will be transferable to the costing P&L account. Costing P&L account 49,200. 49,200. 49,200. 49,200. Costing P&L account நான் transfer பண்ணிடுறேன். Okay. Cost of sales ledger control account 49,200. If I tally this is the costing P&L account. This is the costing P&L account. Any costing P&L account you arrive is transferred to the P&L account. அதனால நமக்கு என்ன தேவைப்படல, reconciliation தேவைப்படல. We are not in need of reconciliation anymore. So the value being 10,800 is transferred to P&L account. So P&L account la costing P&L account 10,800. இப்போ புரியுதா, the memorandum reconciliation statement போடும்போது we start with the costing P&L account and do adding all the financial expenses, means financial income, subtract the financial expenses. Ultimately உங்களுக்கு profit and loss as per the financial accounts கிடைச்சிரும். So இந்த மாதிரி integrated போடும்போது we don't want to have any reconciliation statement as well as cost control records நமக்கு தேவை இருக்காது. Before you prepare the P&L account, we will finish up the other items also. Creditors close பண்ணுவோம். If I tally the creditors account 21,600, 21,600, you get balance of 1,400. Balance carry down 1,400. Debtors account அதே மாதிரி tally பண்ணீங்கன்னா 62,400, 62,400, balance being 4,400 balance. Okay. Fixed assets அதே மாதிரி tally பண்ணீங்கன்னா 11,400. 11,400. This will be the balance fixed assets appearing the trial balance, or it will go ultimately balance sheet. Proposed dividend depreciation, sir. Provision for depreciation 1,260 should appear in the balance sheet. 1,260 balance. 1,260. Share capital remains unaltered, remains the same balance in the same side. Now finish up tallying the P&L account. If I tally the P&L account, the ultimate value being, I think 17,200 in the credit side, 17,200, and net profit as per the financial records being 12,880. 12,880. Finish up tallying the bank account. Finish up tallying the bank account. The total being 60 in the debit side, and your balancing figure being 3,480. Am I right? Balance being 3,480. We have solved, or we have completed all the ledgers. Then you can directly go for trial balance. So trial balance in TB, bank debit side 3,480, 3,480, and creditors credit side 1,400, debtors debit side 4,400, and fixed assets debit side 11,400, 11,400, provision for depreciation credit side 1,260, share capital credit side 16,000, and SLC
ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் எஸ்எல்சியில் இருக்கும் 1200 டெபிட் சைட் அண்ட் ப்ரீபெய்ட் ரெண்ட் asset prepaid rent 60 rent prepaid rent okay 60 work in progress account today balance which is nothing but work in progress stock work in progress ledger control account 9400 finished goods ledger control account la finished goods stock irukum so finished goods ledger control account 1600 profit and loss ultimate balance 12880 total the trial balance and get me the value I think 31540 31540 31,540 clear